அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை. இன்றைக்கி ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlog தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, துபாயில் இருக்கிற மிராக்கிள் கார்டனுக்கு தான் போக போகிறோம். இந்த vlog கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அபுதாபிலேருந்து கிளம்பியாச்சு. ஒரு 1.5 hourல ரீச் ஆயிடலாம். இப்போ மிராக்கிள் கார்டன் என்டர் ஆகிட்டோம். பார்க்கிங்லாம் இங்கே ப்ராப்ளம் இல்லை, நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மிராக்கிள் கார்டனோட டைமிங்ஸ் மார்னிங் 9 AM நைட் 9 PM வரைக்கும் இருக்குது. வீக்கெண்ட்ஸில் மார்னிங் 9 AM நைட் 11 PM வரைக்கும் இருக்குது. மிராக்கிள் கார்டன் விசிட் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட்டு டைமிங் மார்னிங் இல்லைனா ஈவினிங் டைம் ஒரு 4 o'clock கிட்டே வந்தோன்னா நம்ம நல்லா டே லைட்லாம் பார்க்கலாம். அப்போ தான் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருட்டாயிரும். இப்போது டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு வந்துட்டோம். ஒரு பர்சனுக்கு டிக்கெட் 55 dirhams, சில்ட்ரன் பிலோ 12 yearsக்கு 40 dirhams, above 3 years குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் சார்ஜஸ் இருக்குது. மிராக்கிள் கார்டன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஊரில் பொட்டானிக்கல் கார்டன் இருக்குல்லையே அந்த மாதிரி தான். துபாயில் இருக்கிற மிராக்கிள் கார்டன் தான் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் நேச்சுரல் ஃப்ளவர் கார்டன். இது 72,000 square meters. இங்கே ஓவர் 50 million ஃப்ளவர்ஸ் அப்புறம் 250 million பிளான்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதுவும் ஃப்ளவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 120 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது. கின்னஸ் ரெக்கார்டும் இந்த மிராக்கிள் கார்டனுக்கு கிடச்சிருக்கு. ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு இடம் இது. நிறைய டூரிஸ்ட்லாம் விசிட் பண்ணுறாங்க. நீங்களும் துபாய் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸை விசிட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஃபேமிலியோட விசிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல பிளேஸ் இது. கிட்ஸும் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. எவ்ரி இயர் நவம்பர் டு மே வரைக்கும் இது ஓப்பனில் இருக்கும். அதுவும் இந்த ஊரில் இருக்கிற கிளைமேட்க்கும் இந்த ஊரில் இருக்கிற சாண்ட்க்கும் இங்கே ஃப்ளவர்ஸ் பிளான்ட்ஸ்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு நிஜமாவே ஒரு பெரிய மிராக்கிள் தான். Hi guys, we have came to Miracle Garden and this place is so beautiful. As you can guess what is backside of me. This is a flower horse and a flower dragon. அப்புறம் இங்கே பேபி எலிஃபென்ட் கூட அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. அழகான ஒரு கேசலும் இருக்குது. இந்த டால்ஸ்லாம் பாருங்கள், ட்ரெஸ் அழகாக இந்த ஃப்ளவர்லேயே அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது. பார்த்து ரசிச்சுட்டே இருக்கலாம், அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. எவ்ரி இயரும் பார்த்தீங்கன்னா தீம் சேமாக இருக்காது. தீம் மாறிட்டே இருக்கும். நாங்கள் ஆல்ரெடி மிராக்கிள் கார்டன் விசிட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இயர் உங்களுக்கு காட்டணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் விசிட் பண்ணேன். This is a girl who is lying on the floor with her long hair, a flower of dresses, and she is wearing a colorful dress that is with pretty flowers, and she has long hairs. And here are the cartoon characters which are in Disney cartoon. So first here is Goofy, not eating Goofy.
the character Gulfi, and he's made of flowers. What's that, Lara? That is Gulfi. These three are Donald Duck's brother. Famous character Mickey. Now here's the famous character Mickey Mouse. மிராக்கிள் கார்டனில் நிறைய கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸும் வந்து அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கிட்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது, நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. டிஸ்னி கேரக்டர்ஸில் மிக்கி மவுஸ், மினி மவுஸ், கூஃபி, ப்ளூட்டோ, அதுக்கப்புறம் டெய்ஸி டக், டொனால்ட் டக்லாம் இருந்துச்சு. ஒரு வருஷமே பார்த்திங்கன்னா மிராக்கிள் கார்டனுக்கு நிறைய அவார்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு. இங்கே வந்து மூவி ஷூட்டிங் கூட எடுத்திருக்காங்க. மூவி நேம் வந்து ஹமாரி அதூரி கஹானி. ஆக்டர் இம்ரான் ஹாஷ்மி, அதுக்கப்புறம் வித்யா பாலன் நடிச்சிருக்காங்க. Emirates flight. இது வந்து ஏர்பஸ் A380 ஃப்ளவர் ஸ்ட்ரக்சர். இதுக்கும் வந்து கின்னஸ் ரெக்கார்ட் கிடச்சிருக்கு. ஃபுல்லாகவே நல்ல அழகான ஃப்ளவர்ஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இது வச்சுட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு. இங்கே நின்று நிறைய கப்புள்ஸ் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. Any ideas? மிராக்கிள் கார்டன்லேயே எனக்கு பிடிச்ச பேசேஜ் வந்து இதுதான். இந்த பேசேஜ் ஃபுல்லாகவே ஹார்ட் ஷேப்பில் அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய கப்புள்ஸ் இங்கே நின்று பிக்சர்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப இஷ்டம்னா இந்த பிளேஸை கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப அழகான பிக்சர்ஸ் இங்கே எடுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே டார்க் ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் இந்த லைட்டிங்கில் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கலரான அம்ப்ரெல்லா வச்சு ஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே நிறைய ஃபுட் ஸ்டால்லாம் போட்டிருந்தாங்க. பட் எல்லாமே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்துச்சு. அங்கங்கே நிறைய ஊஞ்சல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. நிறைய ஃபேமிலிஸ் உட்காந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இங்கே லைட்டிங்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா டேயும் பார்க்குற மாதிரி நைட்டும் பார்க்குற மாதிரி அந்த மாதிரி வாங்க. அப்போ தான் வந்து ரெண்டுமே பார்க்கலாம். லைட்டிங்கும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் 4 o'clock அந்த மாதிரி வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டுமே பார்க்கலாம். இது சுற்றி பார்க்கறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு 3 hours ஆச்சும் எடுக்கும். இங்கே நடந்து எங்களுக்கே பயங்கரமாக டயர்டாக இருந்துச்சு. நாங்கள் அடிக்கடி உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம். Any ideas?
அங்கங்கே நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்விங்ஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதில் உட்காந்து நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. இது வந்து ஜெயிண்ட் வாஷ் பேசின் மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. Any ideas? இந்த பேசேஜ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரிலாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி டேபிள் சேர்ஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க. இந்த இடத்த விட்டு போகிறதுக்கே மனசில்லை, அவ்வளோ ரிலாக்ஸ்டாக ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம மேலே போயிட்டு வியூ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்.
இப்போ நம்ம மேலே வந்துட்டோம். இங்கேருந்து ஃபுல் பெனரமிக் வியூ நம்ம பார்க்கலாம். இங்கேருந்து பார்க்கும்போது எமிரேட்ஸ் ஃப்ளைட்டோட ஃபுல் வியூ வந்து ரொம்ப அழகாக தெரியும். இப்போ இந்த கேசல்குள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வாவ், எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இங்கே நின்று பிக்சர்ஸ் எடுக்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இது வந்து ஒரு அரபிக் லேடி ட்ரெஸ்ஸில் அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்களும் துபாயில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸை விசிட் பண்ணி நீங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த vlog உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlogs நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் எப்பவுமே பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.